Good morning and welcome to today's press conference. We have with us today Health Minister Jean-Yves Duclos, Dr. Theresa Tam, the Chief Public Health Officer for Canada, and Dr. Howard Njoo, the Deputy Chief Public Health Officer for Canada. I will start with statements and then we'll start with questions in the room. If you're on Zoom and you would like to ask a question, please use the raise hand function. Bonjour à tous et à toutes. Il me fait grand plaisir d'être en compagnie de la Dr Tam et du Dr Njoo. Avec l'arrivée de l'automne et des temps plus froids, rester à jour avec sa vaccination, y compris avec des doses de rappel, est encore plus important pour se protéger, pour protéger ses proches et les personnes vulnérables qui vivent près de nous, ainsi que de protéger nos travailleurs de la santé. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante additionnelle dans le déploiement des vaccins contre la COVID-19 au Canada. Santé Canada a autorisé en effet un vaccin de rappel ciblant les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron, soit le vaccin contre la COVID-19 de la compagnie Pfizer BioNTech. Today we are achieving yet another milestone in Canada's COVID-19 vaccine rollout. Health Canada has authorized a second bivalent Omicron targeting COVID-19 vaccine, the Pfizer BioNTech BA.4 BA.5 vaccine, for use as a booster dose. These updated bivalent vaccines target two strains of the COVID-19 virus, the original strain and the Omicron strain. This means that there are now two bivalent Omicron targeting vaccines available in Canada. The Moderna bivalent vaccine was authorized last month for people 18 years of age and older, and the Pfizer bivalent vaccine is authorized today for people 12 years of age and older. The National Advisory Committee for Immunization has also released updated guidance on fall booster doses to reflect the authorization of these vaccines. NACI now recommends that people 12 years of age and over who are eligible to get a booster dose this fall receive a bivalent vaccine. These vaccines will boost our immune system and give us better protection against Omicron. If it has been 6 months or more since your last dose, it is time to recharge your immune system, and get a booster dose. This is especially important if you are 65 years of age or older, or you are at higher risk of severe illness from COVID-19. It's also important to protect those around us and our healthcare workers. If you have recently received a fall booster dose with an original mRNA vaccine, you do not need to receive a bivalent Omicron targeting booster at this time, since that's because the original vaccines continue to provide good protection against serious illness and hospitalization. Both bivalent vaccines will boost your immune response and are expected to offer better protection against Omicron. Les deux vaccins bivalents maintenant approuvés au Canada, soit celui de Moderna et de Pfizer, offrent tous les deux une excellente réponse immunitaire et confèrent une protection accrue contre le variant Omicron. Si plus de 6 mois se sont écoulés depuis notre dernière dose, il est temps de recharger notre système immunitaire et d'obtenir une dose de rappel. In addition, an important reminder that with kids now back in school and the flu season fast approaching, we encourage all parents to get their children 6 months to 8 to 11 years of age to be vaccinated with the primary series of COVID-19 vaccine so that they can be better protected. While on the subject of children, and therefore before I turn to Dr. Tam, let me say that I share the concerns from many parents about their ability to find infant and children's analgesics products and understand those concerns. Over the summer months, there has been unprecedented demand for these products, and increased supply has found it difficult to keep pace. We are working hand in hand with manufacturers and suppliers to keep increasing supply, to meet increasing demand, and to ensure that families have access to these important medicines. I personally spoke to several manufacturers, including Johnson & Johnson,
ALON, and Pharma Science, as well as to associations of pharmacists and pediatricians, to reiterate their urgent need to collaborate to find both a short-term and a long-term solution to this shortage, so parents can have the medicine they need to take care of their children. As the health of infants and children remains our top priority, all options to solve this shortage are on the table, and Health Canada will provide regular updates on this situation. Je partage les inquiétudes de plusieurs parents concernant leur difficulté de trouver des analgésiques pédiatriques pour nourrissons et enfants. Au cours de l'été, il y a eu une demande sans précédent pour ces produits et l'accroissement de l'offre n'a pas pu suivre celle de la demande. Nous travaillons main dans la main avec les fabricants et les fournisseurs pour continuer d'augmenter l'offre afin de répondre à l'augmentation de la demande et pour garantir que les familles aient accès à des médicaments essentiels. J'ai personnellement parlé à plusieurs fabricants, dont Johnson & Johnson, ALON et Pharmascience, ainsi qu'à des associations de pharmaciens et de pédiatres, pour réitérer le besoin urgent de collaborer pour trouver des solutions immédiates et de long terme à cette pénurie, afin que les parents puissent avoir les médicaments dont ils ont besoin pour prendre soin de leurs enfants malades. La santé des nourrissons et des enfants est notre priorité absolue. Et toutes les options pour résoudre cette pénurie sont sur la table. Des mises à jour régulières sur la situation d'approvisionnement seront fournies par Santé Canada. Merci et je cède maintenant la parole à la Dr Tam. Thank you very much, and bonjour à toutes et à tous. Nationally, the COVID-19 disease indicators, including weekly case counts, have increased in recent weeks, which may be an early sign of fall resurgence. Despite the usual regional variation, virus transmission is occurring across the country. The Omicron late summer wave appears to have declined very gradually before picking up again after only a brief leveling off in many areas. With the ongoing transmission, hospital trends are still elevated, although critical care trends and deaths remain at a low level. As our contacts and potential exposure increase, with more time spent indoors this fall and winter, we could see further increases in COVID-19 activity. At the same time, we know that immunity from vaccination and/or prior infection decreases over time. Therefore, the National Advisory Committee on Immunization recommends getting a COVID-19 booster dose 6 months after a previous COVID-19 vaccine dose or SARS-CoV infection to maintain up-to-date protection. Across Canada, as more people go beyond a 6-month time lapse since their last vaccine dose or infection, population immunity is falling and leaving us all less protected. Without up-to-date vaccination to help prevent serious illness, many people could land in hospital due to COVID-19. COVID-19 vaccination may also help reduce the risk of developing post-COVID-19 condition or long COVID. As of early September, Canada's booster dose coverage has remained quite low, with just half of the population vaccinated with an additional dose. However, with over 82% of the population having completed their primary series, we have a great foundation to build on to once again become a world leader for up-to-date vaccine coverage. With Canada's recent authorization of the Pfizer-BioNTech Comirnaty bivalent vaccine, we now have 2 bivalent COVID-19 vaccines, booster formulations, as options for restoring protection in people aged 12 years or older. Both the Pfizer and Moderna bivalent vaccine formulations target the original virus strain and the highly infectious Omicron variant. Likewise, both bivalent vaccines are expected to boost immunity against Omicron variants and broaden the repertoire of our immune response to the SARS-CoV-2 virus. Nevertheless, if you recently received a booster dose of an original mRNA COVID-19 vaccine, you did the right thing. When it comes to COVID-19 protection, the most important thing is to stay up to date with your protection. And evidence continues to show that Canada's original COVID-19 vaccine formulations provide good protection against hospitalization and severe disease.
So if you've been recently received a primary or booster dose with an original COVID-19 vaccine, you do not need to be re-immunized with a bivalent mRNA vaccine at this time. It's also important to note that in some cases, Canada's National Advisory Committee on Immunization recommends a shorter interval of 3 months may be warranted. This could include cases where there is a heightened epidemiologic risk, such as immune vulnerable individuals or elevated levels of virus in the community, and your health provider or local public health authority can help guide you in maintaining optimal protection with COVID-19 vaccines. In the coming weeks, seasonal influenza vaccines will be rolled out across Canada. So it's good to know that influenza vaccines can be given at the same time as COVID-19 vaccines to people over 5 years of age. However, while this may increase convenience for some, if you are due for COVID-19 vaccine or boosters now, it is recommended not to wait. So I'll give a quick update on monkeypox. Canada continues to closely monitor the monkeypox outbreak. As of today, a total of 1,411 cases have been reported nationally, with just 5 additional cases reported over the past week. So the outbreak has slowed considerably. In Canada, the use of precautions and risk reduction behaviors, particularly in outbreak-affected populations and settings, have been crucial to control the spread, and now time for implementation and adaptation of vaccination programs to reach those at highest risk. To date, over 86,000 individuals have been vaccinated with at least 1 dose of the Imvamune vaccine across affected populations in Canada. Given adequate supplies, NACI recommends pre-exposure vaccination should be offered as a 2-dose primary series, with at least 28 days between doses to individuals at highest risk of infection. The Public Health Agency of Canada continues to support provinces and territories in their ongoing efforts, including through strong partnerships with communities to maximize vaccination coverage. Encouragingly, recent evidence from the United States outbreak demonstrates that the incidence of monkeypox infection was 14 times lower for people vaccinated with a first vaccine dose compared to unvaccinated people at similarly high risk, concluding that people eligible for monkeypox vaccination should get vaccinated as soon as possible. Specifically, the US study looked at the Njoo vaccine, which is the same formulation as the Imvamune vaccine in use in Canada. So as we go into the Thanksgiving long weekend, let's do our best to safely gather in person to celebrate all of our efforts and recommit to not lose the gains we've made. Although no individual layer of protection is perfect, when used consistently and together, vaccine plus layers can provide excellent protection against COVID-19, as well as many other infectious diseases we may encounter. In particular, improving indoor ventilation where you can, and continuing to wear a good quality face mask, especially in poorly ventilated or crowded settings, are some of the most effective personal protective measures you can take to reduce your risk of exposure and spreading disease. As for COVID-19 in particular, Dr. Tedros, the Director General of the World Health Organization, recently offered the encouragement that we have never been in a better position to end the pandemic. Though we're not there yet, the end is in sight, and we can get there if we all step up and seize the opportunity now to reach and maintain our best protection. Getting your COVID-19 vaccinations up to date with Omicron targeting bivalent vaccine is a key step in seizing this opportunity. Thank you. Merci. Miigwech. Bonjour à toutes et à tous. À l'échelle nationale, les indicateurs d'activité de la COVID-19, y compris le nombre de cas par semaine, ont augmenté au cours des dernières semaines, ce qui peut être un signe précoce d'une résurgence automnale. Malgré la variation régionale habituelle, la transmission du virus se produit à l'échelle du pays. La vague d'Omicron de la fin de l'été semble avoir ralenti très graduellement avant de reprendre de la vigueur, après s'être stabilisée pendant une courte durée seulement dans de nombreuses régions. En raison de la transmission active, le nombre d'hospitalisations
reste élevé, mais le nombre d'admissions aux soins intensifs et de décès demeure faible. Comme nos contacts et expositions possibles augmenteront, étant donné que nous passerons plus de temps à l'intérieur, pendant l'automne et l'hiver, nous pourrions constater d'autres hausses de l'activité de la COVID-19. En même temps, nous savons que l'immunité acquise à la suite de la vaccination ou d'une infection diminue au fil du temps. Par conséquent, le Comité consultatif national de l'immunisation, ou CCNI, recommande de recevoir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 6 mois après une dose antérieure de vaccin contre la COVID-19 ou une infection au SARS-CoV-2 pour bénéficier d'une protection à jour. À l'échelle du Canada, comme de plus en plus de personnes dépassent l'intervalle de 6 mois depuis leur dernière dose de vaccin ou leur infection, l'immunité de la population baisse et notre protection à tous s'en trouve diminuée. Sans vaccination un jour qui contribue à prévenir les maladies graves, de nombreuses personnes pourraient se retrouver à l'hôpital en raison de la COVID-19. La vaccination contre la COVID-19 peut également contribuer à réduire le risque de développer la COVID-19 de longue durée ou syndrome post-COVID-19. Au début de septembre, le nombre de doses de rappel administrées au Canada demeurait assez faible. Seulement la moitié de la population avait reçu une dose supplémentaire. Cependant, comme plus de 82% de la population a reçu sa série primaire, nous pouvons nous appuyer sur de solides bases en vue de devenir, encore une fois, une chef de file mondiale en ce qui concerne la couverture vaccinale à jour. Grâce à l'approbation récente de Santé Canada relativement au vaccin bivalent Comirnaty de Pfizer-BioNTech, nous avons maintenant 2 formulations de rappel de vaccins bivalents contre la COVID-19 qui peuvent être utilisés pour améliorer la protection chez les personnes de 12 ans et plus. Les formulations de vaccins bivalents de Pfizer et de Moderna ciblent toutes deux la souche initiale du virus et le variant Omicron hautement infectieux. De même, on s'attend à ce que les 2 vaccins bivalents augmentent l'immunité contre les sous-lignées d'Omicron et élargissent notre réaction immunitaire au SARS-CoV-2. Néanmoins, si vous avez récemment reçu une dose de rappel d'un vaccin à ARNM d'origine contre la COVID-19, vous avez pris la bonne décision. Lorsqu'il s'agit de la protection contre la COVID-19, ce qui compte avant tout, c'est de maintenir votre protection à jour et les données probantes continuent de montrer que les formulations de vaccins d'origine contre la COVID-19 offrent une bonne protection contre les hospitalisations et les maladies graves. Ainsi, si vous avez récemment obtenu une dose de la série primaire ou une dose de rappel d'un vaccin d'origine contre la COVID-19, vous n'avez pas besoin de recevoir un vaccin bivalent à ARNM pour le moment. Il est également important de prendre note que dans certains cas, le CCNI recommande un intervalle plus court de 3 mois lorsque la situation le justifie, ce qui peut comprendre des cas où le risque épidémiologique est accru, par exemple une personne en situation de vulnérabilité immunitaire ou des niveaux élevés du virus dans la collectivité. Votre fournisseur de soins de santé ou autorité locale de santé publique peut vous guider dans le maintien d'une protection optimale grâce au vaccin contre la COVID-19. Au cours des prochaines semaines, les vaccins contre la grippe saisonnière 2022-2023 seront déployés au Canada. Il est bon de savoir que les vaccins contre la grippe peuvent être administrés en même temps que les vaccins contre la COVID-19 chez les personnes âgées de 5 ans et plus. Bien que cela puisse être commode pour certaines personnes, si vous êtes admissible dès aujourd'hui à une dose ou une dose de rappel d'un vaccin contre la COVID-19, il est recommandé de ne pas attendre. Le Canada continue de surveiller étroitement l'évolution de l'éclosion des variole simiennes. En date d'aujourd'hui, un total de 1411 cas ont été signalés à l'échelle nationale. À peine 5 nouveaux cas ont été déclarés au cours de la dernière semaine, ce qui indique une diminution considérable de l'éclosion. Au Canada, l'application des mesures de précaution et de comportement de réduction des risques, particulièrement dans les populations et milieux touchés par l'éclosion, a une importance cruciale
en vue de limiter la propagation et de prévoir du temps pour la mise en œuvre et l'adaptation des programmes de vaccination auprès des personnes les plus à risque. Jusqu'à présent, plus de 86 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin Imvamune dans les populations touchées au Canada. Lorsque l'approvisionnement en vaccins est adéquat, le CCNI recommande que la vaccination pré-exposition soit offerte sous la forme d'une série primaire à 2 doses, avec au moins 28 jours entre les doses aux personnes les plus à risque d'être infectées. L'Agence de la santé publique du Canada continue d'appuyer les provinces et territoires dans leurs efforts soutenus, notamment par des partenariats solides au sein des collectivités afin d'optimiser la couverture vaccinale. Il est encourageant d'apprendre que les données récentes sur l'éclosion aux États-Unis montrent que l'incidence de l'infection à la variole simienne est 14 fois moins élevée chez les personnes ayant reçu une première dose de vaccin par rapport aux personnes non vaccinées, qui sont exposées à un risque tout aussi élevé. On a conclu que les personnes admissibles à la vaccination contre la variole simienne devraient se faire vacciner dès que possible. Plus précisément, l'étude américaine a porté sur le vaccin Njoo, dont la formulation est la même que celle du vaccin Imvamune utilisé au Canada. Alors que nous amorçons la longue fin de semaine de l'Action de grâce, faisons de notre mieux pour nous réunir en personne de façon sécuritaire afin de célébrer tous nos efforts et nous engager de nouveau à ne pas perdre les gains que nous avons réalisés. Individuellement, aucune couche de protection n'est parfaite. Toutefois, lorsqu'elles sont appliquées simultanément et systématiquement, la vaccination et les autres couches peuvent offrir une excellente protection contre la COVID-19 et de nombreuses autres maladies infectieuses. Plus particulièrement, améliorer la ventilation intérieure là où c'est possible et continuer de porter un masque de qualité, surtout dans les milieux mal ventilés ou bondés, figure parmi les mesures de protection individuelle les plus efficaces que vous pouvez adopter pour réduire votre risque d'exposition et de propagation de la maladie. En ce qui concerne la COVID-19 en particulier, le Dr Tedros, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a récemment dit de façon encourageante que nous n'avons jamais été en si bonne posture pour mettre fin à la pandémie. Il reste encore du travail à faire, mais la fin approche et nous pourrons nous en sortir pour de bon si nous redoublons tout cet effort et saisissons aujourd'hui l'occasion d'acquérir et maintenir notre meilleure protection. Pour ce faire, l'une des mesures clés est de tenir à jour votre vaccination contre la COVID-19 au moyen d'un vaccin bivalent ciblant le variant Omicron. Merci. Thank you. Miigwech. Okay, we'll start with questions in the room. One question, one follow. We'll start with Emily Bergeron from La Presse canadienne. Oui, bonjour. Une question pour M. Duclos. Bon, déjà, il y a plusieurs milliers ou millions de doses qui ont expiré et qui n'ont pas pu être utilisées à temps. Là, on parle d'un nouveau vaccin encore. Donc, qu'est-ce qui va advenir des vaccins, si je peux dire, de génération antérieure? Comment allez-vous faire pour éviter un gaspillage de masse? Merci. Alors, il y a plusieurs objectifs dans ce cadre. Le premier, et le plus important, c'est de s'assurer que les Canadiens ont accès aux meilleurs vaccins possibles dans un contexte, évidemment, où la COVID-19 continue de faire des dommages pour les gens, pour les familles, et aussi pour les travailleurs de la santé et pour tous les autres patients que les patients COVID-19 qui ont conscience de la difficulté à avoir accès à des diagnostics, à des traitements pour pouvoir prendre soin de leur santé. Donc, c'est le premier objectif, c'est la sécurité et la qualité de l'approvisionnement en vaccins. Autre objectif, c'est de s'assurer que tout ça se fait dans une gestion efficace et responsable des vaccins et des doses déjà présentes. Donc, il y a des gens, des individus qui vont vouloir continuer de recevoir comme dose de rappel la formulation déjà existante avant le mois de septembre. Il y a des personnes qui, pour toutes sortes de raisons, vont ou bien faire ce choix ou bien suivre cette recommandation. Et pour la gestion des doses qui sont de nature bivalente, eh bien, Santé publique et l'Agence de la santé publique vont s'assurer que si
on prévoit que des doses ne soient pas utilisables ou utilisées par les Canadiens, mais que ces doses puissent être offertes à l'étranger ou gérées d'une manière à ce que leur disponibilité puisse s'étendre sur une plus grande période. On sait que la COVID-19 va être avec nous encore durant de nombreux mois, que des gens vont choisir de se faire vacciner rapidement et que d'autres vont avoir besoin de le faire dans les prochains mois, peut-être au début de 2023 ou un peu plus tard en 2023. Donc, la gestion responsable des vaccins nécessite aussi un étalement de l'approvisionnement et de l'administration sur plusieurs mois. En question de suivi, vous en avez parlé un petit peu dans vos remarques d'ouverture, l'acétaminophène pédiatrique. Une des solutions ou pistes de solutions évoquées, qui a été évoquée même cette semaine, c'était d'assouplir les critères pour ce qui est de l'étiquetage, donc de faire venir des produits dans une langue étrangère. On posait la question un peu plus tôt à Dr Charmant et qui semblait dire que cette porte-là, cette avenue-là est déjà prise. Donc, pouvez-vous clarifier là, où on en est à ce niveau-là? Bien, tout d'abord, je répète que c'est un enjeu important et préoccupant pour beaucoup de familles qui ont de jeunes enfants. Donc, avoir accès à des analgésiques pour les enfants, c'est important, c'est parfois même essentiel. Et c'est vrai non seulement dans un contexte où ça réduit la fièvre, la douleur et l'inconfort, mais ça permet aussi aux enfants d'éviter d'aller à la salle d'urgence et ça évite de les garder en milieu hospitalier. Lorsque les familles et les enfants ont accès à ces analgésiques, bien c'est bon non seulement pour des raisons évidentes en matière de santé individuelle pour les enfants, mais aussi ça protège le système de soins de santé, ça évite aux enfants de se retrouver dans des conditions qui demandent leur hospitalisation. Ça, ce sont des informations et des constats qui nous viennent des pédiatres et des médecins de famille qui savent à quel point c'est important que les familles et les enfants aient accès à ces médicaments. La deuxième chose, c'est que j'ai personnellement écouté dans les derniers jours les fournisseurs, les producteurs, les pharmaciens, et on m'a assuré que la production accrue et accélérée qu'on a pu voir au cours des dernières semaines allait continuer pour répondre à la demande accrue qu'on a constatée dans les derniers mois et qui risque de continuer à se produire au cours des prochains mois. Donc, ce qu'on constate, c'est et ça vient du milieu pédiatrique et du système de soins de santé, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu, durant les derniers mois, une demande importante de ces analgésiques parce qu'il y a des virus qui circulent, qui ont circulé durant l'été et qui normalement ne circulent pas et qui rendent nos enfants plus malades qu'à l'habitude. Et on s'inquiète pour les prochains mois parce qu'on sait que la grippe, d'autres virus respiratoires et certainement la COVID-19, tout ça va continuer à impacter la santé de nos enfants. Donc l'industrie, les pharmaciens m'assurent que l'augmentation des derniers mois en matière de quantité et de disponibilité va se poursuivre au cours des prochains mois. Ce que j'ai aussi rappelé à nos partenaires, c'est qu'il existe des règlements d'urgence qui sont disponibles pour pouvoir faciliter et accélérer la production et faciliter et accélérer l'importation de produits qui ne sont normalement pas nécessaires au pays. Ces règlements d'urgence sont disponibles et qu'ils peuvent y avoir accès lorsque ce sera nécessaire pour eux. Donc, ils le savent et ça inclut certaines souplesses en matière d'étiquetage. Toutefois, là-dessus, il faut que l'étiquetage, s'il n'est pas habituel, usuel, soit ou bien suffisant ou complémenté par d'autres mesures d'information. Ça peut être des feuilles qui sont imprimées et qui sont remises à des familles lorsque les gens se procurent les médicaments. Donc, des informations dans les deux langues officielles qui sont suffisantes pour que les familles puissent utiliser correctement les médicaments. Now go to Stephanie Levitz from the Toronto Star. Hi, Minister Duclos, just picking up on my colleague's question. What have the companies told you about when this shortage is going to end? This shortage has been there for quite a few months already. And the main reason is talking to pediatricians, what physicians and other healthcare professionals have seen over the last few months is our children have been more sick through all sorts of
respiratory viruses and other conditions that were not usual before COVID-19. And therefore, they have obviously needed more of these analgesics, and therefore the demand for such drug has significantly increased over the last few months. Fortunately, supply and production have also increased significantly. Depending on manufacturers, the supply has either increased between around 50% and sometimes has even doubled or tripled. But that has not been enough to address the significantly increased in demand for analgesics. They have assured me that the supply will keep increasing over the next few weeks and months to restock the inventory that has been low over the last few months and weeks, and obviously to prepare for the increased demand that we are going to continue to see over the next few weeks and months as COVID-19, the flu, and other viruses impact more the health of our children. I have also reminded them that there exists emergency regulation that they can call to and use if that is useful for them to increase their ability to have access to active ingredients, to facilitate the effectiveness of supply chains, to import quickly and more efficiently whatever drugs may be needed to supplement the domestic production of those drugs, and any other type of regulatory agility. I have reminded them that this is available. They just need to ask. So I have also asked pharmacists, physicians, and producers and suppliers to work even more together to make sure that families and children have access to the drugs that they need, they will continue to need. If regulations exist that they could use, what's your understanding of why they're not using them, and why haven't they used them in the last 6 months if this has been a shortage dating back 6 months? They have used some of them, but there will be more. There are more that they can use. They obviously know what's most effective and useful for them. Some of these regulations would at this particular time be, I understand, of little use for them, but they know these regulations exist, and I have asked them to be very proactive and very quick in letting us know how we can support their use and their availability to them, and therefore to the benefit of our children and families. Kim Vermette from Radio-Canada. Bonjour à vous. Une question d'abord pour vous, M. Duclos. En fait, il y a des experts qui laissaient entendre sur nos ondes que ce nouveau vaccin-là de Pfizer était possiblement plus efficace contre les sous-variants que celui de Moderna. Est-ce que vous pouvez me parler de l'efficacité du nouveau vaccin, puisque vous répondez peut-être aux gens qui insisteraient pour avoir vraiment ce nouveau vaccin-là qui vient d'être homologué? Ce qu'on entend des experts, il y en a deux avec nous aujourd'hui, c'est que ces vaccins, il y en a maintenant deux, spécifiquement conçus pour lutter contre Omicron, sont tous les deux très bons contre Omicron. Ce que les experts nous disent, c'est que Omicron partage évidemment certaines différences en matière de sous-variants, mais que l'important, c'est de lutter contre Omicron et que ces deux vaccins sont tous les deux à la fois bons et supérieurs à la formulation existante. Bon, la formulation existante, pré-bivalente, continue à être très bonne aussi. Mais ce qu'on entend des experts, c'est que c'est encore mieux avec les deux types de variants, de vaccins bivalents. Dr. Njoo, Dr. Tam, si vous voulez compléter. Merci, M. Melendez. Pas beaucoup de choses à ajouter. C'est les deux vaccins. La chose plus importante, c'est bivalent parce que ça contient la source initiale, mais aussi la souche Omicron. C'est une subtilité entre BA1 et BA.4, mais avec tous les données probantes à date, tous les deux offrent une bonne protection contre Omicron et aussi la souche initiale. Donc, je pense que la chose importante, c'est si on offre à l'échelle locale n'importe des deux vaccins bivalents, je pense qu'il faut en servir et accepter n'importe des deux vaccins offerts. Je pense que ce n'est pas une question de choisir, c'est vraiment... C'est une vaccin bivalent, ça c'est les choses plus importantes et tout le monde admissible, je pense 12 ans en plus, c'est vraiment une chose importante de recevoir la dose de rappel si c'est plus de 6 mois après dernière dose ou l'infection. Merci.
Merci beaucoup. Une autre question pour vous, Monsieur Duclos. Ce sont les provinces qui gèrent, qui sont principalement responsables plutôt de la distribution des vaccins. Est-ce que vous trouvez que les provinces en font assez pour promouvoir cette dose de rappel? Puis peut-être, alors que j'entendais quand même votre inquiétude ou votre préoccupation plutôt avec l'automne qui s'en vient, est-ce que vous êtes inquiet de la suite des choses? Je suis, oui, effectivement inquiet de par ce que j'entends des experts qui nous disent deux choses. C'est que la première, c'est que les prochains mois, les prochaines semaines même vont être critiques en matière d'infection à la COVID-19 et de toutes les conséquences que cela a pour les gens, mais aussi pour les travailleurs de la santé qui sont déjà énormément fatigués, qui ont quitté en grand nombre et qui ont envie de rattraper les retards en matière de chirurgie contre les cancers, de diagnostic pour toutes sortes de maladies pour lesquelles on n'a pas eu n'ont pas eu le temps de suffisamment de s'occuper. Donc, oui, on est, et je suis inquiet pour la suite. La deuxième chose que les experts nous disent, c'est qu'on a des vaccins qui fonctionnent très bien et qui fonctionnent encore mieux avec les vaccins bivalents et l'annonce d'aujourd'hui. En plus de ça, ce qu'on sait, c'est que si on utilise ces vaccins mieux au Canada, on va pouvoir réduire de manière très significative le nombre d'hospitalisations qu'on va observer vers la fin de l'automne et au début de 2023. Une des simulations qui a été faite par l'Agence de la santé publique, c'est de voir que si on augmentait de 60 à 90 le taux de troisième dose, on réduirait de 90 le nombre d'hospitalisations qu'on va voir à la fin de l'automne ou au début de l'hiver. 90 de moins d'hospitalisations, c'est beaucoup moins de gens sévèrement malades, mais c'est aussi beaucoup moins de travailleurs de la santé sévèrement impactés et beaucoup plus d'autres malades qui vont pouvoir être traités dans nos hôpitaux. Alors, on est en retard par rapport à d'autres pays en matière de troisième dose. Les dernières semaines sont encourageantes quand même. On a vu là, qu'au Québec et ailleurs, surtout à partir du début décembre, quand le vaccin bivalent Moderna a commencé à être disponible, les gens ont compris que l'automne arrivait, qu'un meilleur vaccin était disponible, mais on va vouloir, au cours des prochaines semaines, accélérer dans toutes les provinces à la fois l'information sur l'importance, mais aussi l'accès. Parce que ce n'est pas juste une question d'information, il faut simplifier la vie des gens. Il faut que les vaccins soient facilement accessibles. Les familles n'ont pas beaucoup de temps, donc est-ce qu'on se rend dans les écoles, dans les CHSLD? Est-ce qu'on a des cliniques mobiles? Est-ce qu'on va dans les entreprises? Ce sont des opérations qui facilitent la vaccination et qui, par conséquent, protègent tout le monde là, dans les prochaines semaines. Glenn McGregor, CTV News. Mr. Duclos, your government's been promoting booster shots since sometime late last year, and yet, as Dr. Tam said, only about half of people have gotten a booster, and the people getting a second booster, a fourth shot, is something like 13%. Now you're here promoting a vaccine that could be used as a fifth booster. Doesn't seem like this is going very well. What is the problem here? Why are people not getting boosted? Is it because your government is communicating a mixed message? You're getting rid of border measures, you're getting rid of mask mandates on trains and planes, and at the same time you're trying to get people boosted. Why is this not working? A, as we know, we've done really well with 2 doses. B, we are lagging behind other countries in terms of third doses. C, the situation has improved over the last few weeks. We've seen an uptake in more doses and equally importantly in the number of people being up to date in their vaccination. And D, we need to do better and much better over the next few weeks and months if we want to protect everyone and protect our healthcare workers as well, who need help. So we know, for instance, that if we were to increase the number of people in the relatively short time vaccinated with the third dose among adults from 60% to 90%, we would reduce by 90% the number of hospitalizations that we will otherwise see at the end of the fall or early 2023. 90% reduction in the number of hospitalizations that we would otherwise see end of the fall, beginning of 2023. That's a big impact. That's a big impact. Obviously, protecting Canadians against the severe impacts of acute long COVID, against the long-term
impacts of long COVID, which is an issue to which we'll come back in shortly, because important work is being done by PHAC and others within the government to explain to Canadians the risk of long COVID. Many Canadians are aware of that already, but there is a serious thing happening in Canada and elsewhere in the world around long COVID, and vaccination against COVID-19 helps both protect against COVID-19 infections, but also protect against the long-term impacts of being infected with COVID-19. So these are all reasons, all important reasons to be doing better over the next few weeks and months, and we'll be working increasingly collaboratively with provinces and territories to see how we can increase the value of doing that, but also the accessibility and the ease of having access to those strong and valuable bivalent vaccines. Those are statistics that are not always compelling to everyone. Sometimes examples are more important. Yesterday, the leader of the opposition went on CFRA radio here in Ottawa and said he had been twice vaccinated, which of course is the minimum requirement for him to step into the House of Commons. Wondering what kind of example do you think that sends, and would you say something to him about that, about whether he should be more outspoken about advocating for booster doses? I think we should all be, and I will turn to Dr. Tam in a second. I think we should all be advocating for that. No, we all gain in having more people around us being up to date in their vaccination status. We all gain because that reduces infections, it reduces severe cases of COVID-19, it reduces long COVID. It also protects our healthcare workers who are in a crisis and have difficulty addressing needs others than those related to COVID-19. But let me turn to Dr. Tam. But do you think he has an obligation to, I mean, as an elected official, to set a better example on that? I think we all have an obligation, and particularly elected members of parliament who have access to the type of advice that Dr. Tam has been providing now for some time. Now, it's not as if we are not aware of the importance of being up to date in terms of vaccination. Members of parliament have access to that information on a daily basis, you know, through all sorts of exchanges. But Dr. Tam, obviously you have a role, a responsibility to be perhaps more balanced than I would be when I speak about members of parliament. But if you can speak briefly about the importance for everyone to be up to date in their vaccination status. Yes, so getting the first 2 doses, obviously very important. And it still provides protection against serious outcomes. But ever since Omicron appeared, that was the moment when all experts, the vaccine experts, National Advisory Committee on Immunization, has recommended an additional dose because it's simply not enough in the Omicron era to have 2 doses. And now we learn over time, of course, about waning immunity as time goes on, which is why we're recommending boosters if you haven't had one in the last 6 months. And now with updated boosters, you've got even more opportunities to increase your protection and also broadening the immune response. So I do think that it's important not just for individual protection, but to protect each other and to protect against the health systems. As leaders, we all have a role to play. We're examples that people follow, and I think it's important to do so. I do think individual stories are very important, and many, it's been very helpful to have people that have helped answer questions and have actually spoken out quite frankly about their experience of having very prolonged symptoms, for example, after having had an infection. Many people after a whole year or even 2 years haven't recovered their previous normal state of health. So again, as Minister Duclos said, we will be obviously looking at our data and boosting our understanding as well as our recommendations on long COVID itself, a significant impact on the economy, on our labor workforce, and certainly on the health system.
Excuse me, I'm going to use moderator's privilege to ask a question from this spot. Minister Duclos, I haven't heard anybody really talking about the deliveries of these new vaccines. They're authorized. When are we actually expecting to get deliveries of BA.4/5? How many are we expecting to get? And is this going to impact how many doses of the BA.1 and the other vaccines that we're getting? Good. Two answers. First on Moderna, second on Pfizer. On Moderna, we currently have about 10 million doses of the bivalent vaccine that was authorized earlier in September. On Pfizer, there will be about 2.8 million doses delivered around next week, and a total of approximately 11 million between now and the end of the fall. And is it, I mean, NACI's now recommended that who should get it, but is it still going to be distributed based on what provinces are asking? Is there going to be any change in how it's being distributed because of the bivalent nature? I don't think the mechanical work of making those vaccines available to provinces and territories that's going to change. Do we know if the bivalent formulation needs different ways of being transported and stored than the earlier formulation? No, but we've had a very prolonged relationship and collaboration with province and territory over the last many months at figuring out vaccine distribution. Of course, every jurisdiction will have a chance to get access to both of these bivalent products. They are, of course, submitting their needs and requirements as we speak, certainly as new products are coming along. But we've worked out quite an intricate way of looking at the provincial demands. Okay, I don't see any hands raised on Zoom, so that'll conclude today's press conference. Merci beaucoup.